Quan tâm và theo dõi chương trình EB5 thì cũng đã biết rằng là vào ngày 15 tháng 5 năm 2022 này thì đạo luật EB5 mới đã được có hiệu lực thi hành chính thức, và Kornova cũng ngay lập tức đã có những cái buổi giới thiệu chia sẻ rất là chi tiết đến các anh chị về những cái thay đổi có lợi cho các nhà đầu tư EB5. Thì trước tiên em sẽ hân hạnh giới thiệu ông Charlie Oppenheim. Ông là cựu giám đốc quản lý thị thực Bộ Ngoại giao Mỹ. Ông là giám đốc bộ phận visa trực thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ trong suốt hơn 23 năm qua và mới vừa về hưu cuối năm ngoái. Thì nếu mà các anh chị có từng xem thông tin về cái gọi là visa bulletin, bản tin thị thực của Mỹ, thì ông Charlie chính là người quản lý việc công bố bản tin này. Và chính vì vậy ông là người hiểu rõ hơn ai hết những cái chính sách phân bổ visa vào Mỹ, và ông cũng sẽ giúp chúng ta hình dung một cái bức tranh tổng thể về visa Mỹ, đặc biệt liên quan đến các vấn đề visa mà dành riêng cho những cái category mà mình đang quan tâm theo luật EB5 mới và tình trạng thiếu hụt visa. Thì Kornova cũng rất là vinh dự chia sẻ với anh chị. Thì Kornova là công ty tư vấn định cư đầu tiên tại Việt Nam mà mời ông Charlie chia sẻ về những thông tin này liên quan đến chương trình EB5. Bên cạnh đó, Kornova cũng rất là vui mừng được chào đón đến giới thiệu đến các anh chị một trong những luật sư hàng đầu về EB5 của Mỹ, đó là ông Bernard Woodstock. Ông là đại diện của công ty luật Woodstock Rosenthal. Thì công ty của ông và cũng như bản thân ông đã cùng hợp tác với Kornova trong thời gian rất là dài và mang lại những cái case rất là thành công với các anh chị, đặc biệt là ở thị trường Việt Nam. Hello Charlie and Bernard, good evening. It's a great pleasure for our Kornova team and our EB5 clients to meet you today. How are you? Thank you. It's a great pleasure to be here, and I am very excited to have our distinguished guest, Mr. Charlie Oppenheim, who recently retired from the State Department. So, great honor to be with you today. Thưa các anh chị, ông Bernard là luật sư của chúng ta. Xin gửi lời chào hân hạnh đến các anh chị, và cũng đặc biệt là chào mừng đến ông Charlie Oppenheim là cựu giám đốc quản lý của visa Mỹ. Rất là hân hạnh mời ông, và ông vừa mới nghỉ hưu năm ngoái. Hôm nay cũng sẽ cùng tham dự với hội thảo của chúng ta ngày hôm nay. Yeah. A big clap hand for you and welcome to Charlie, Bunny. I'm looking forward to the day when you will invite us and we can come in person and meet you all and sit in your office. Yeah. Ông cũng rất là mong có một ngày có thể mời Charlie cùng đến đây và thăm các anh chị tại văn phòng ở Việt Nam. Hello Charlie. Hello. It's a pleasure to be with you at this event. It's our great pleasure to welcome you today to our webinar seminar today. Okay, there we go. Thank you so much. Yes. Again, a great pleasure to have our very distinguished guest, Mr. Charlie Oppenheim from the State Department. I'm going to start off with a question to you, Mr. Oppenheim. Prior to your retirement, you were the chief of the Immigrant Visa Control Division for the U.S. Department of State for 23 years. Can you briefly explain to us during this time what your job was in terms of numerical control, number one, and number two, in terms of how many numerically controlled visas you issued to immigrants during that time, sir? If you would like to translate first. Yeah, so I will translate your question first, okay? Thưa các anh chị, ông cũng xin chào mừng ông Charlie Oppenheim, và ông cũng chia sẻ là thưa ông Oppenheim, thì trong thời gian sau khi mà ông đã nghỉ hưu thì thực ra là ông đã phục vụ cho cái vị trí giám đốc quản lý visa này trong suốt hơn 23 năm. Thì ông có thể cho chúng tôi biết là về cái thông tin ông quản lý cái việc cung cấp những cái visa này như thế nào? Yes. My job was to oversee the control of the numerically limited visas and the amount which could be issued each year in each of the preference categories, including the employment fifth preference EB5 category, which we're speaking about tonight. During that time is when I was chief of the Immigrant Visa Control Division. Over 9 million numerically controlled immigrant visas or green cards were issued based on the decisions I made. And I testified before Congress on immigration reform on 2 occasions. Thưa các anh chị, ông cũng chia sẻ là Charlie thì đã làm ở trong bộ phận quản lý visa này được hơn 23 năm, và ông phụ trách cái việc kiểm soát cũng như là điều hành cái cung cấp visa Mỹ cho toàn cầu. Thì trong suốt thời gian ông làm, ông đã cung cấp
và xét duyệt hơn 9 triệu cái visa định cư cho toàn thế giới, và trong đó thì có cả cái về cái EB5 là quota EB5 và đã được thông qua với Quốc hội của Mỹ. Thank you. Before I start asking Mr. Oppenheim questions about the visa waiting line, I'm going to just update your audience on the new EB5 law. So I wonder if you can translate that. Khi mà có những câu hỏi chi tiết hơn với ông Charlie thì luật sư Bernard cũng muốn chia sẻ thêm về những cái thay đổi liên quan đến luật EB5, vì người ta đã có một cái khung visa dành riêng cho cái hình thức EB5 của mình. Thank you. So the first point I want to make is that on March 15, 2022, President Biden signed a new EB5 law, which is valid until September 2027. And there are final steps, but we are now ready to file new EB5 petitions within the next few days. And we are very busy preparing cases for filing. Thưa các anh chị, vào năm 2022 thì Tổng thống Biden đã ký một cái dự luật EB5 mới, và theo đó thì sắp tới đây chúng ta đã có thể bắt đầu nộp cái đơn EB5 theo luật mới. So the most important thing is, as I previously predicted, the minimum investment has now gone to 800,000 for rural area, 800,000 for high unemployment, and 800,000 for infrastructure project. If you don't fit into that, the minimum investment is 1,050,000. For those of you who missed the opportunity to file at 500,000, I'm sorry, but now we are at 800,000 presently, and that is the minimum amount to obtain an EB5 green card. For translation, please. Thưa các anh chị, thì trong cái luật mới này, khi mà chúng ta muốn nộp hồ sơ EB5 thì chúng ta sẽ bắt buộc là phải đầu tư vào những cái dự án nằm ở trong khu vực nông thôn, những dự án có ở khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao, hoặc là có những cái dự án đầu tư vào cơ sở hạ tầng, và nếu không thì mức đầu tư mới của chúng ta sẽ là 1.050.000. Nếu như mà các anh chị đã may mắn trước kia mà nộp hồ sơ 500 thì tôi chúc mừng, còn bây giờ thì thưa các anh chị, cái khoản tiền đầu tư này đã tăng lên 800.000 rồi. So this is one of the areas where Mr. Oppenheim is very knowledgeable and can help us understand. My question is to you, Mr. Oppenheim. Under this new law, there is a new special category reserved, set aside rural, and also 10% in a special, what I'm going to call it, lane, very few for the infrastructure. Over to you for translation. And then, Mr. Oppenheim, could you briefly explain to us how many visas you expect to see in the rural category and the unemployment category for Vietnamese applicants? Over to you for translation first, please. Thưa các anh chị, trước khi có câu hỏi đối với ông Oppenheim thì tôi cũng chia sẻ là vừa rồi người ta đã dành riêng một cái lượng quota là 10%, 20% cho các dự án ở khu vực nông thôn, 10% cho các dự án là có tỷ lệ thất nghiệp cao, và một phần rất là nhỏ như những dự án cơ sở hạ tầng. Thì thưa ông Oppenheim, như vậy ông hy vọng rằng là sẽ có bao nhiêu những cái tỷ lệ phần trăm quota visa này dành cho thị trường Việt Nam? Yes, Bernie, in response to your question, yes, this is correct. What it means is that for fiscal year 2022, there will be approximately 4,000 visas set aside for investors in rural projects, and about 2,000 visas for new high unemployment located projects. That is because this year's employment-based limits are an all-time high because of the amount of unused visas from the previous fiscal year. Ông Charlie cũng xin khẳng định lại rằng đúng là như vậy. Thì trong năm 2020, cái năm tài chính này, thì cái số lượng visa quota sẽ có một cái khoản dành riêng cho các cái dự án ở khu vực nông thôn và những cái khu vực được khuyến khích. Đó là 4.000 visa. Thì trong đó có khoảng 2.000 visa cho những cái dự án mà thuộc vào cái trung tâm có tỷ lệ thất nghiệp cao. Thì riêng trong cái khối lượng quota visa của năm nay thì nó hơi đặc biệt cao hơn những năm trước, và so với tỷ lệ bình thường, tại vì nó được giành được những cái lượng quota visa không sử dụng của những cái loại visa quota khác. So Mr. Oppenheim, just to summarize, so we'll have about 4,000 visas available this year under rural, 2,000 available this year under the high unemployment,
most of those won't get used because the visa's nearly over, the year's nearly over. So we'll probably have about 7,000 rural and about 3,500 high unemployment. That's almost 10,000 visas available to EB5 investors for the next year under these special set-aside categories. Is that correct, sir? Yes, that is 100% correct. Thank you. Over for translation. Dạ, tôi muốn hỏi lại là như vậy là trong năm nay thì mình sẽ có đến 7.000 cái visa cho cái khu vực nông thôn, 3.500 visa cho tỷ lệ khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao. Như vậy tổng cộng là mình sẽ có cái visa EB5 là khoảng hơn 10.000 visa. Thì ông Charlie đã xác nhận là thông tin này là đúng. So the June 21 visa bulletin is very important because this is what the situation was before the program was extended. And what I want to explain here is that for people in Vietnam, as of June 21, they would have had to file their case approximately 3 years before to get an appointment. Many of those people are still waiting for interviews in Ho Chi Minh City with quite long waiting lines. So the reason I'm explaining the importance of the set-aside visas is that there is no waiting line presently for Vietnamese applicants who apply now. So I just wanted to confirm with you, Mr. Oppenheim, is this a correct extraction of the visa bulletin in June 2021 showing the waiting line for Vietnamese applicants who applied with approximately 3 years for the cutoff date? Is that an accurate interpretation of the June 21 visa bulletin, sir? Yes, it is. At the time the program sunset in June 2021, you were 100% correct. The final action date for both Vietnam Regional Center and Direct EB5 was about 3 years as illustrated in this slide. Thank you. Translation, please. Cái visa bulletin của tháng 6 năm 2021 thì đây là một cái visa bulletin rất là đặc biệt, vì các anh chị biết rằng á, là tháng 6 năm 2021 là thời điểm mà cái luật EB5 cũ đã ngưng và đang chờ được cái sự gia hạn mới. Thì trong hết cái visa bulletin đợt này thì người ta đã ghi rằng là và ông Charlie Oppenheim cũng đã xác nhận với lại luật sư của chúng ta, đó là khi tại thời điểm vào tháng 6 năm 2021 thì tất cả những cái ứng cử viên cho chương trình EB5, tức là những người nộp đơn cho chương trình EB5 vào tháng 6 năm 2021 sẽ phải chờ khoảng chừng 3 năm để nhận được cái thư mời phỏng vấn. Thì tại thời điểm này cái việc này nó sẽ không còn diễn ra như vậy nữa, vì chúng ta đã nhận được một cái số lượng visa quota dành riêng và cũng như là đã có áp dụng luật EB5 mới rồi. Thì đây là một thông tin rất là quan trọng khi các anh chị tham gia chương trình EB5 này. Well, so what we have here is an extract from the visa bulletin. Mr. Oppenheim, during your 23 years as controller of this visa bulletin, this was the part of the chart which was your job every month to set the numbers. This must be very familiar to you. And I wonder if you could explain the all chargeability. At the moment, that's for Vietnam. Stop for translation, please. Thưa các anh chị, luật sư có hỏi ông Oppenheim rằng là ông Oppenheim ơi, trong cái thời gian ông làm thì chắc chắn là cái bảng này rất là quen thuộc đối với ông, thì ông có thể giải thích thêm cho hội thảo của chúng ta ngày hôm nay là cái thông tin này bây giờ nó như thế nào ạ? Yes, applicants from EB5 applicants from Vietnam are included in the all chargeability area listing. Therefore, numbers are available on a current basis for any Vietnam applicant who has applied and has an approved petition in the EB5 program. Translation, please. Thì đây là cái thông tin mà dành cho tất cả những cái hồ sơ nào mà được nộp đơn, thì bây giờ đã tách ra riêng thành từng cái loại visa, tức là visa dành riêng và visa không dành riêng, nghĩa là bao gồm tất cả các hình thức nộp cho tất cả các cái category EB5. Thì tại thời điểm hiện tại, Việt Nam khi mà được hồ sơ được approve rồi thì sẽ nhận được thư mời phỏng vấn trong vòng thời gian rất là ngắn. Mr. Oppenheim, is it correct that each country only gets 7% of the total allocation? So the numbers that we showed with quite large numbers of set-aside visas are still limited by the per country
limit for each country, number one. And number two, the way you get your place in the waiting line is by filing your petition as soon as possible so that you can catch your place in the waiting line in the event that it becomes backlogged again. Translation? Thưa ông Oppenheim, thì có đúng là cái quota visa dành cho chương trình EB5 của mỗi nước sẽ chỉ có 7%, cho đến người này vẫn đúng hay không? Và câu hỏi thứ hai là liệu rằng chúng ta có đúng là chúng ta nên nộp hồ sơ càng sớm càng tốt để có thể chốt được cái vị trí của chúng ta trong cái hàng chờ, tại vì cái thời gian mà visa tồn đọng hoặc là thiếu hụt nó sẽ quay trở lại sớm hay không? Yes, there is a 7% per country limit, which is applied to all immigrant visa categories. But for employment categories, such as the employment fifth preference category, if there are otherwise unused numbers, they can be made available without regard to the per country limit. Thưa các anh chị, đúng chính xác. Và là 7% lượng quota visa sẽ chỉ dành cho một loại visa hàng năm thôi. Và riêng đối với cái dạng đầu tư này thì chúng ta cũng bị áp dụng, sẽ bị áp dụng tương tự như thế. Tuy nhiên là đối với cái category mà dạng việc làm, dạng Y đó, thì chúng ta sẽ được bổ sung thêm những cái lượng quota visa mà không sử dụng của những cái category khác qua. And the second part to the question, yes, the way the State Department allocates visas is based on the filing date of the applicant's petition to give them immigrant status. So if EB5 investors want to make sure that they have an opportunity to get a green card as quickly as possible, it will be extremely, and I stress extremely, important for them to file as soon as possible. It is always best to be in the very front of the visa line. Và cái đối với câu hỏi thứ hai là chắc chắn là rất là quan trọng khi các anh chị nộp hồ sơ sớm, tại vì khi mình nộp hồ sơ rồi thì mình đã được chốt cái ngày nộp hồ sơ. Theo đó, dựa vào đó thì cái lượng phân bổ quota visa sẽ được dành cho chúng ta khi chúng ta nằm ở cái vị trí đầu tiên trong hàng. Giống như là mình xếp hàng là mình được nhận trước cái visa khi mà có approval rồi và quay trở về chờ phỏng vấn các anh chị. Thank you. Can we move to the next slide, please? There we go. So, Mr. Oppenheim, in the past, in Vietnam, most of the people applied for the EB5 green card through the U.S. Embassy in Ho Chi Minh City. They waited in Vietnam for many years, but many of them have children, adult children in the U.S. Many of them are already in the U.S. My question to you is it correct that in the past, most of the Vietnamese applicants applied and waited in Vietnam? And on this new law, do we expect to see this change with the new adjustment of status, concurrent filing, authorization? Let's translate that question first. Thưa các anh chị, ông Oppenheim ơi, tôi muốn hỏi là có đúng rằng trong quá khứ thì như từ năm trước thì tất cả những cái hồ sơ mà nộp tại Việt Nam của các anh chị thì sẽ phải chờ phỏng vấn tại lãnh sự hoặc là đại sứ quán Việt Nam. Thì đối với những trường hợp này, ví dụ như con của họ đã đang học hoặc là đang có mặt ở Mỹ rồi thì họ cũng phải chờ theo. Vậy thì có đúng là sau khi mà luật mới được ban hành, chúng ta sẽ có thể làm một động tác là cùng đồng thời nộp một cái hồ sơ chuyển đổi đối với những hồ sơ đã được nộp I-526 hay không ạ? Yes, you're correct that in the past, most Vietnamese EB5 applicants did receive their visas through processing at the U.S. Embassy in Ho Chi Minh City. But with this new concurrent filing law, many more Vietnamese EB5 applicants are likely to be able to file for adjustment of status from within the United States. Hoàn toàn chính xác thưa các anh chị. Đối với cái luật cũ thì chúng ta phải bắt buộc phải chờ nhận visa định cư tại Việt Nam. Tuy nhiên là khi mà luật mới đang ban hành đây thì các anh chị đã có hồ sơ EB5 rồi xuất hiện tại Mỹ, các anh chị sẽ có thể nộp hồ sơ chuyển đổi ngay sau khi mình nộp bộ hồ sơ I-526. Thì đây là một trong những thông tin rất là quan trọng đến các anh chị, và đây là một trong những cái thay đổi gọi là cực kỳ thuận lợi, có lợi cho nhà đầu tư EB5 theo luật mới. Yes, please. Thank you. This is very valuable information because I know many Vietnamese families have children in the U.S. over the age of 21. And if those children are studying in the U.S., for example, on a student visa,
they can make a gift to the children, and then the children can file to adjust status immediately. They don't have to wait for the approval of the petition, and they can get a work permit and a travel permit a few months after filing. Is that correct, Mr. Oppenheim? Yes, that is my understanding. Translation, please. Dạ, thưa các anh chị, thì đây là tôi muốn nhấn mạnh, đây là một trong những thông tin cực kỳ giá trị. Tại vì thực ra đối với những anh chị mà có con trên 21 tuổi mà đang ở tại Mỹ rồi á, thì khi mà các anh chị có thể làm cái chương trình này cho con, giống như là một món quà tặng cho con, tại vì các bạn trên 21 tuổi đang ở Mỹ sẽ ngay lập tức có thể nộp hồ sơ chuyển đổi luôn, và sau đó khoảng chừng 6 tháng á, thì sẽ nhận được cái gọi là work permit và cái travel document. Thì đây là bộ combo card mà giúp cho các bạn nhà mình có thể tự do làm việc và ở lại Mỹ hợp pháp. Đây là một những thông tin rất là quan trọng trong luật EB-5 mới. So what I would like to do is I would like to summarize in simple terms some of the very important information which we have received today from Mr. Oppenheim, so that your listeners can make smart decisions under the EB-5 program. So I want to summarize the few points that we've made today. Translation. Chị thì các anh chị cũng thấy rằng là đã có những cái sự thay đổi rất là đáng kể. Thì sau đây tôi muốn tóm tắt lại những cái thông tin rất là giá trị trong luật EB-5 mới thi hành. The first point we understand is that the minimum investment now is 800,000 or 1,050,000. And the second point we learned today is that at the time the old program expired, the waiting line for Vietnam was more than 3 years. So just make those 2 points, please. Trước hết thì cái khoản tiền đầu tư đã tăng lên 800.000 đối với những cái dự án nằm ở trong khu vực khuyến khích đầu tư, và nếu không thì tiền đầu tư sẽ là 1.050.000. Và tại thời điểm tháng 6 năm 2021 thì thời gian các anh chị chờ cái visa để được phỏng vấn là khoảng chừng 3 năm. And we also learned that under this new law, there are fast track processing for rural high unemployment categories with special, what I call express lane visas that allow people who are legally in the United States to apply for a green card, don't have to wait in Ho Chi Minh City. And this is very helpful for the children and young people in the US. Và một điều nữa chúng ta biết được đó là theo luật EB-5 mới thì chúng ta sẽ có một cái kênh gọi là, theo tôi thì tôi gọi là xét nhanh đó. Đối với trường hợp mà các anh chị đang có mặt tại Mỹ thì chúng ta sẽ có thể nộp hồ sơ chuyển đổi luôn để mà chờ cái thẻ xanh Mỹ mà không cần phải chờ hồ sơ phỏng vấn tại Việt Nam. Thì đây là một thông tin rất là hữu ích cho những gia đình có con đang ở tại Mỹ. We also learned today that even though there are special fast lane visas for Vietnamese with no waiting line, there are still limited numbers, and therefore people who want to apply for EB-5 need to apply in the next few months very quickly, because these limited visa numbers may run out, and then you will be stuck in the waiting line again. Thưa các chị, hôm nay chúng ta cũng được biết thêm một tin, đó là tại thời điểm hiện tại thì Việt Nam đang không bị tồn đọng visa, tức là không bị tình trạng thiếu hụt. Thì các anh chị nào mà muốn nộp hồ sơ EB-5 thì ngay lập tức trong 1-2 tháng này thì cần phải xúc tiến nộp ngay để có thể trám cái chỗ trong hàng chờ, vì cái việc thiếu visa này nó sẽ mau chóng trở lại trong thời gian tới khi mà các khách hàng chúng ta sẽ quan tâm chương trình EB-5 và nộp nhiều hơn. The final point I want to make as an immigration lawyer to share with your audience is the two most important things for EB-5, as I mentioned before, are number one, to work with an experienced agent and with an experienced regional center. I wanted to say that I have worked with Kornova for many years. I have worked with, and I saw in the video, EB-5 United, that is offering a project in the ski resort, and I have filed many cases for the Kornova Homestead project in San Diego, and I'm pleased to say all of those cases have been approved, and that
working with Kornova has been a great pleasure because they are very strict in preparing the correct documents. So I thank you for that. If you would like to please translate these 2 points. Thưa các anh chị, thì tôi cũng rất là hân hạnh được chia sẻ những thông tin rất là đáng giá. Ở vị trí của một luật sư di trú thì có 2 điều quan trọng mà tôi muốn nhấn mạnh đến các anh chị. Đó là trước hết là các anh chị nên chọn một đơn vị tư vấn di trú có bề dày kinh nghiệm, và thứ hai là lựa chọn những cái dự án xuất sắc cho cái hồ sơ đầu tư của quý vị. Thì tôi với tư cách là đối tác lâu năm trong ngành EB5, bản thân tôi cũng đã làm việc với lại Kornova cũng rất là lâu. Tôi thấy rằng là những sự chọn lựa của Kornova dành cho các dự án là rất là tốt. Ví dụ như là tôi thấy ở đây các anh chị sẽ được giới thiệu cái dự án của EB5 United là một dự án của khu vực nông thôn. Thì tôi đã nhận được rất là nhiều cái approval cho dự án này. Đồng thời là có cái dự án của tập đoàn Home Phát. Trong cái buổi hôm nay thì là Kornova. Thì đây là những dự án, những cái đơn vị phát triển dự án và có bề dày thành tích, có bề dày kinh nghiệm, và cái xác suất thành công của hồ sơ của anh chị rất là cao. Tôi rất là vui và rất hân hạnh được chia sẻ những thông tin này đến các anh chị. And that's the end of my formal presentation today. Thank you again, Mr. Oppenheim, and we would like to open it up to questions from your professional staff and from your audience. Tôi cũng nhân cơ hội này xin cảm ơn một lần nữa đến ông Charlie Oppenheim, và bây giờ thì tôi rất là mong muốn được nhận những câu hỏi từ các anh chị cũng như là từ đội ngũ của Kornova.